So yesterday we have seen the concept of object-oriented program in which we have discussed classes and objects and what exactly the class is and what exactly the object is. Now we can see like again, Okasari, I said like I'll be discussing in detail about that. So Python object is simply a collection of data variables and methods, and similarly a class is a blueprint for that object. So what this variables contains, నేను మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఈ వేరియబుల్స్ ఏం కంటైన్, what it contains, it contains the బిహేవియర్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి. ప్రతి అట్రిబ్యూట్కి ఒక బిహేవియర్ అని ఉంటుంది. ఆ బిహేవియర్ని దీంట్లో అయితే మనం డిఫైన్ చేస్తామో, ఎలా అయితే డిఫైన్ చేస్తామో దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పుకుంటున్నాము. క్లాస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే వాట్ నీడ్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ది పైథాన్ sorry object and classes. So yesterday we please mute yourself. Okay, so this is what the example we have seen. మనకు ఒక క్లాస్ బైక్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాము. బైక్కి ఏముంటాయి అంటే నేమ్ ఉంటుంది, అలాగే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ గేర్స్. సో నేమ్ గేర్ అనేది కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్స్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ బిహేవియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇనిషియేట్ చేసాము బైక్ వన్ ఈక్వల్ టు బైక్ అని ఇనిషియేట్ చేసాము. నా హౌ యూ విల్ బి డిఫైనింగ్ ద వేరియబుల్స్ అండి, వీ హ్యావ్ గివెన్ డాట్, అంటే బైక్ వన్ డాట్ నేమ్ అని చెప్పి నేను డిఫైన్ చేస్తే దట్ నేమ్ విల్ సిట్ ఇన్ ద బైక్ వన్ డాట్ నేమ్లో కూర్చుంటుంది. అలాగే గేర్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నది మనం డిఫైన్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ డిఫైన్ దట్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ బైక్ వన్ డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మౌంటైన్ బైక్ అండ్ బైక్ వన్ డాట్ గేర్ ఇక్కడేం మనం డిఫైన్ చేయలేదు. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూని తీసుకొని 0 అని చెప్పి మనకు వాల్యూ ఇస్తుందండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్. And the important concept which I wanted to cover today is inheritance lone we have an how the inheritance is given. Like inheritance is a relationship. Inheritance is a relationship అంటే ఏంటి? సో ఇన్హెరిటెన్స్ is a relationship అని ఎందుకు అంటారంటే we use inheritance only if there exists an is a relationship. Okay, inheritance అంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి? Anyone? Inheritance, what exactly the inheritance means? The concept of inheritance? The concept of inheritance, anyone want to respond? No? Okay. So inheritance is nothing but deriving a child object from the parent object or the base object. పేరెంట్ క్లాస్ మనం బేస్ క్లాస్ అంటున్నాము ఆర్ బేస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాము, డిరైవ్ అయిన దాన్ని ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్ అంటున్నాము ఆర్ డిరైవ్డ్ క్లాస్ అంటున్నాము. సో అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గెటింగ్ ద attributes or getting the behavior from the parent and having its own characteristics. దాన్ని మనం we call it as an inheritance. So inheritance is like it exists when there is only an easy relationship between two classes. So ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అండి, car is a vehicle. So there is an easier relationship between car and vehicle. And if you're talking about a vehicle, give me a second. If you're talking about a vehicle, then what it means, like car is vehicle. కార్ ఇస్ వెహికల్. అలాగే మీరు వెహికల్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఏ ట్రక్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఏ బస్, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్, యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దట్. అలాగే యాపిల్ ఇస్ ఏ ఫ్రూట్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ లైక్ యాపిల్ ఇన్ దట్. సిమిలర్లీ క్యాట్ ఈస్ అన్ యానిమల్. అంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఈజియర్ రిలేషన్షిప్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ అండి. సో అలా ఈజియర్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వి విల్ యూజ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్. So here the example is also given. Car can inherit from vehicle, apple can inherit from fruit, and cat can inherit from animal. అంటే యానిమల్ ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ అని, యానిమల్ ఉండే బిహేవియర్స్ అన్ని కూడా క్యాట్ లో ఉండొచ్చు. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ మే హ్యావ్
like అది ఎలా అరుస్తుంది, లైక్ cat will have a different behavior to shout or to uh, um, talk something like, అంటే ఇప్పుడు దాని సౌండ్. సో అలా మనం ఈజీ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే we will be using the inheritance. So we have seen the examples yesterday for the inheritance that is incorporated here. I can share with you. And the other concept which I wanted to talk in inheritance is like method overriding in Python inheritance. So what it is? So we can see a lot of objects of subclass can access the method of the superclass. So subclass superclass concept కూడా we'll discuss అండి. సబ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా సూపర్ క్లాస్ దగ్గర నుంచి అట్రిబ్యూట్స్ బిహేవియర్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయండి. హౌఎవర్ వాట్ ఇఫ్ ద సేమ్ మెథడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బోత్ ద సూపర్ క్లాస్. నేను ఒక క్వశ్చన్ అరేజ్ అయింది, లైక్ you're having the same names or you're having the same attributes that have been used in both the methods or both the functions. So అలాంటి కేసెస్లో what we'll do is that the method in the subclass overrides the method in the superclass. So super class లో ఏదైతే మెథడ్ ఉందో, సో హియర్ యూ కెన్ సీ మన దిస్ ఇస్ ద సూపర్ క్లాస్ అండి, దిస్ ఇస్ ద సబ్ క్లాస్. సో సూపర్ క్లాస్ is the animal which is the parent, and subclass is the child which we are taking, and we are using eat dot self print I can eat. In the subclass we are giving it as an print I can eat bones. So now we are initiating an class, or we are creating an object as of the subclass which is the labrador. And if let's see how the response will be, whether we'll get I can eat or I can eat bones. So I can eat bones. And what is the method overriding is that this is the superclass and this is the subclass that you are creating. What is happening is that this subclass is overriding the behavior of the. So you can see the same definition of eat of self. Definition of eat of self. Now what's happening? This subclass is overriding the behavior of the superclass. So that concept is known as method overriding. Clear Andy? Clear any concept, the method overriding, or why it's happening, or what is the basic concept behind that. If that's done, we'll move on to the super method concept in Python inheritance అండి. సో ఇప్పుడే మనం చూసాం, we saw that same method in the subclass overrides the method in the superclass. సూపర్ క్లాస్ ఓవర్రైడ్ అయిపోతుంది when we are defining the same method in an subclass. సో హౌఎవర్ ఇప్పుడు మనకు ఒక కేసు వచ్చింది, ఏంటి అంటే యూ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ ద సూపర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద సబ్ క్లాస్. యూ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ ద సూపర్ క్లాస్ ఫ్రమ్ ద సబ్ క్లాస్. అలాంటి కేసు, అలాంటి ఒకటి we came across a situation where you wanted to access super class within the subclass. In that case you will be using the method, or you will be using the concept of super method. అంటే సూపర్ క్లాస్ యొక్క బిహేవియర్, సూపర్ క్లాస్ యొక్క మెథడ్ని ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కాల్ ఇన్ ద, or if you wanted to use it in the subclass, you will be using the method of, or you'll be using the concept of super method in the Python inheritance. So here you can see there is an sorry. So here you have the super method which has like Python, sorry, animal can eat. So that is what we have taken. Now what we are doing is that we are overriding the eat method and we are calling the superclass with the method called as super dot eat. Now let's see, like we have seen the previous class where we are overriding the superclass with the subclass, and now we will see what is the result we will be getting. Now we are accessing within the subclass I can eat with the super dot eat,
And now you are replacing the super class with a subclass where you are printing I like to eat bones. So this is the case where we will come across, or we will be using when you wanted to extract the information, or when you wanted to get the information inherited from the parent class to the child class. In that case, we will be using the super methods, or you will be using the concept of method overriding. This all falls under the Python inheritance. And what is the uses of inheritance? As we know, the child is inheriting the functionalities, or the child is inheriting the behavior of the parent class, and also the child will also contain some special attributes or special behavior. So in that, since a child class can inherit all the functionality of the parent class, this will allows you the code reusability. Once a functionality is developed, you can simply inherit it. No need to reinvent the wheel. Like you need not to write the methods every time when you are calling it, or when you wanted to have the same functionality. You can simply go ahead and call the superclass, or it may be the uh, class that you have defined. Functionalities కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ మీరు తెచ్చుకొని you can use it. And the last one, since you can also add your own functionality. So this is the main advantage. అంటే ఫస్ట్ నుంచి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బేసిక్ ఫంక్షన్స్ కానీ, లేకపోతే బేసిక్ కీవర్డ్స్ కానీ, ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నప్పుడు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కంట్రోల్ టు డిఫైన్. అదే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఒకసారి ఎనీ. ఇక్కడ మనకి ఆ సూపర్ అని పెట్టారు కదా, ఇప్పుడు ఒక్క క్లాస్ లోనే ఆ ఇన్నిట్ మెథడ్లో ఉన్న మెథడ్లో ఒకే వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ ఇంకొక మెథడ్లో దాన్ని సేమ్ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేస్తే సూపర్ డాట్ అని పెడుతుంటారు. అది కొంచెం చెప్తారా? ఇదేనండి సూపర్ డాట్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంది అదే. లైక్ ఏంటంటే మీరు అందాక చెప్పిన కాన్సెప్ట్ మనం పైన ఏదైతే మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని మాట్లాడుకున్నామో ఆ కాన్సెప్ట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ లో ఏమవుతుంది అంటే యూఆర్ డిఫైనింగ్ ద సేమ్ మెథడ్స్ అండి. ఇక్కడ మీరు చూస్తే యూఆర్ డిఫైనింగ్ ద సేమ్ సెల్ఫ్, సేమ్ ఈట్, సేమ్ మెథడ్స్. ఈ రెండు సేమ్ మెథడ్స్. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఇస్ దట్ ద బిహేవియర్ ఇస్ చేంజింగ్. అంటే పైన డిఫైన్ చేసిన మెథడ్ లో మీరు ఏం డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే ఐ కెన్ ఈట్ అని చెప్పి మాత్రం. ఇప్పుడు మీరు వెన్ యూఆర్ కాలింగ్ లైక్ labor.eat అన్నప్పుడు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ దట్ the it is overriding. It is overriding, and you can only see the I like to eat bones. సో అంటే పైన డిఫైన్ చేసిన మెథడ్స్ ఏవైతే అన్నాయో ఆ మెథడ్స్ అన్ని కూడా, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, పేరెంట్ దగ్గర నుంచి చైల్డ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నా కూడా మనం చూసాము అలాంగ్ విత్ దట్ యూల్ హ్యావ్ ఎన్ స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది, ఆ పర్టికులర్ బిహేవియర్ అన్నది ఓవర్ రైడ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఫంక్షన్ లో యూఆర్ యాడింగ్ సూపర్ డాట్ ఈట్ అనగానే పైన పేరెంట్ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పేరెంట్ బిహేవియర్ ని తీసుకొచ్చి యూఆర్ కాపింగ్ ఇట్, యూఆర్ కీపింగ్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద డాగ్ ఆర్ చైల్డ్ క్లాస్ లో మీరు పేరెంట్ తాలూకా బిహేవియర్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, తర్వాత దాంతో పాటుగా యూఆర్ డిఫైనింగ్ ఓకే యూ షుడ్ ఈట్, ఐ ఈట్ అండ్ ఐ ఈట్ బోన్స్. The same function and kind of what is the extra line that we are adding is like you are calling. So let me see, you are calling or you are initiating the behavior of the animal here, and along with that you are giving an other characteristics like I like to eat bones, I can eat, I like to eat bones, అంటే నేను తినగలను, like I wanted to eat bones. Like you are bringing the behavior. So that is the use of the super class. అంటే ఇక్కడ రెండు వచ్చాయి కదా నీకు, పేరెంట్ లో ఉన్న ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, చైల్డ్ లో ఉన్న డోంట్ వాంట్ టు పేరెంట్ జస్ట్ ఓవర్ రైడ్ అయిపోవాలి కదా. ఐ కెన్ ఈట్ ప్లేస్ లో ఐ కెన్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఆల్రెడీ చూసాం కదండి మనం. యూ కెన్ యూస్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కదా. అంటే దిస్ సూపర్ మెథడ్ అని ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ చైల్డ్ పేరెంట్ బిహేవియర్ కూడా నాకు కావాలి అంటే
నాకు ఇప్పుడు పేరెంట్ బిహేవియర్ ఓవర్ రైడ్ అవ్వద్దు, పేరెంట్ బిహేవియర్ ఓకే. కావాలి, అలాగే చైల్డ్ కూడా సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కావాలి. ఓకే. అలాంటి ఓకే. కేసెస్ లో విల్ యూజ్ నేనేమని సూపర్ మెథడ్. ఆలోచిస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఓవర్ రైట్ అయిపో సూపర్ అంటే జస్ట్ పేరెంట్ నేను ఓవర్ రైట్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం అనుకో. ఓకే, రైట్. ఆహా, లేదండి, లేదు, దానికి మనం మెథడ్ ఓవర్ రైడ్ వాడుతున్నాం అండి. ఓకే. 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 అదే. సో ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద పైథాన్ అండ్ oops కాన్సెప్ట్ అండి, ఇవాళ క్లాస్ లో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ లైక్ పైథాన్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి. సో ఇప్పటి వరకు చూసాము లైక్ ఇండివిజువల్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏ క్లాస్ కెన్ బి డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మోర్ దాన్ వన్ సూపర్ క్లాస్ ఇన్ పైథాన్ అండి. అంటే ఒక క్లాస్ ని యూ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ సూపర్ క్లాసెస్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే బ్యాట్ అనేది ఉందండి. బ్యాట్ అనేది ఒక యానిమల్ ఆర్ సారీ మ్యామల్ ఆర్ వింగ్డ్ యానిమల్. Now this bat will consist of all the characteristics. మ్యామల్ కి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈ బ్యాట్ లో ఉంటాయి, వింగ్డ్ యానిమల్స్ కి ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఈ బ్యాట్ కి ఉంటాయి. సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు డిరైవ్ దిస్ బ్యాట్, బ్యాట్ అనేది ఒక సబ్ క్లాస్ అనుకుంటే ఈ రెండు సూపర్ క్లాసెస్ అయితే నౌ దిస్ బ్యాట్ విల్ బి డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ మోర్ సూపర్ క్లాసెస్ ఇన్ ద లైక్ మోర్ సూపర్ క్లాసెస్. ఈ సూపర్ క్లాసెస్ కొన్ని బిహేవియర్ రెండు ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకుని బ్యాట్ అనే ఒక సబ్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ డిరైవ్ అవుతుందండి. దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్తామండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ an example. So how you will define? So you have the super class 1, you have the super class 2. Now you will give the class and the multi-derived as an multi-derived class, and you will give the arguments from which classes you want to derive the subclass. అంటే సూపర్ క్లాస్ 1లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కావాలి, సూపర్ క్లాస్ 2లో ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కావాలి. ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసుకుంటూ ఐ నీడ్ టు bring another class which is a subclass that have all the characteristics of mammal and winged animal. So now we can see the example. I am defining the class mammal. Mammal ఏంటి అంటే it can give direct birth or it can feed or it can give the direct birth. I don't want to talk that. It can give the direct birth. అలాగనే winged animals ఏం చేస్తాయంటే winged animals can flap. So these are the two characteristics. Now what I'm creating is the other subclass is like bat. ఒక క్లాస్ బ్యాట్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్న ఆ బ్యాట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆఫ్ మ్యామల్ అండ్ వింగ్డ్ యానిమల్స్ అండ్ ఐఎమ్ సింప్లీ పాసింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రిటర్న్ ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ సింప్లీ పాసింగ్ ఇట్. నౌ ఇఫ్ ఐ ఇనిషియేట్ b1 equal to bat and see what is the attributes it have, you can see both attributes like b1 dot mammal info, b1 dot winged animal info. You have the characteristics of both the super classes. Both the super classes you have the behavior which is been extracted into the subclass, that is bat. Bat has the attributes or the behavior extracted from the mammal, the winged animal, and now we are creating a bat which can directly give birth to their child and which can flap their wings. So this is the concept of multiple inheritance. Multiple inheritance. And there is another concept రెండింటికి కొద్దిగా డిఫరెన్స్ అండి. మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి. You looked into multiple inheritance where you will be extracting the child or the subclass from the two super classes. Now what is the multi level inheritance? So here we not only derive a class from the superclass but also you can derive a class from the derived class. It is like um, you have derived for example mammal నుంచి you are deriving the bat. A bat నుంచి you can derive another subclass which can have the characteristics of giving అంటే హ్యూమన్స్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సూపర్ క్లాస్ వచ్చి యూ హ్యావ్ మ్యామల్, ఇంకొక సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశారు, సబ్ క్లాస్ ఇస్ బ్యాట్, అండ్ యూ హ్యావ్ అన్ అదర్ సబ్ క్లాస్ విచ్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సబ్ క్లాస్. దాన్ని మనం మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. లెట్స్ సీ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో this is the super class which has the features of super class. Now you have the derived class 1. So derived class 1 కి ఉన్న characteristics ఏంటి?
the features of superclass plus derived class. అంటే పైన ఉన్న బిహేవియర్స్ అన్నీ ఉంటాయి, దాంతో పాటుగా there will be an added behavior that is incorporated in the derived class 1. Now you are deriving the derived class 2 from derived class 1. Now what this derived class 1 will have is that features of superclass plus derived class 1 plus derived class 2. So what is the advantage that you will be having is that you will be having all the features that superclass and subclass 1 consists of. And let's have an example. So you have created an superclass. You are defining an super method. You are printing like superclass method called. And తర్వాత derived class 1 మీరు డిఫైన్ చేశారు. ఆ derived class 1లో ఏం డిఫైన్ చేశారంటే it is been extracted from the superclass. It is getting the behavior of the superclass. Now if you define the derived class, if you initiate that, you are giving the print statement as derived class 1 method called. Alane you are deriving the derived 2 class from the derived class 1 as an you are passing the argument or you are calling it from the derived class 1. Now you are printing it as an derived class 2 method called. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే we are only initiating or we are only creating an instance of derived class 2. We are not calling or we are not talking about the derived class 1 or the superclass. What you are doing is that you are simply calling or initiating the instance of derived class 2. Now this derived class 2 will have the behavior of superclass, derived class 1, and additionally it will have the behavior of the derived class 2 as well. Let's see. So it is saying that superclass method called, derived class 1 method called, and derived 2 method called. So it consists of all the behavior of the above superclass and the subclass 1 or the derived class 1, and containing both the knowledge derived class 2 is being produced or it is generated. So this concept is called as an multi-level inheritance. So multiple inheritance అంటే 2 నుంచి ఒకటి జనరేట్ చేయడము. ఇక్కడ మల్టీ లెవెల్ అంటే సూపర్ క్లాస్ నుంచి ఒక సబ్ క్లాస్ చేసుకుని ఆ సబ్ క్లాస్ నుంచి ఇంకొక సబ్ క్లాస్ ని చేసుకోవడం. సో దాన్ని దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ అండ్ మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్. So this is the end of all the concepts and the Python concepts. So if you have any doubts, you can directly ping me. మనం డిస్కస్ చేద్దాము. మీకు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా ఆఫ్లైన్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో సార్ అదే ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఒకటి నేను టెస్ట్ చేశాను. దీని గురించి చెప్తారా? ఇప్పుడు ఇందాక మీరు పేరెంట్ నుంచి సూపర్ తీశారు కదా, ఇక్కడ దీంట్లోనే సూపర్ డాట్ అని పెట్టాడు. దీని మీనింగ్, దీన్ని ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలి? ఓన్లీ మెథడ్స్నే కాదు, వేరియబుల్స్ ను కూడా ముందు నాకు సూపర్ అని పెడతాడు. ఒక నిమిషం అండి, నాకు కాపీ అవ్వట్లేదు. కాపీ జస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇది ఒకటి కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? నేను యాజ్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. నా ల్యాప్టాప్ కూడా డ్రైన్ అవుట్ అయిపోయిందండి. ఒకవేళ మధ్యలో ఆగిపోతే ఐ కనెక్ట్ ఆఫ్లైన్ అండి. మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి డిస్కషన్. మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండి. ఇక్కడ మనము డౌట్ ఏంటంటే,
ఇక్కడ సూపర్ డాట్ అండర్ స్కోర్ అన్నది ఇప్పుడు మన ఇనిట్ మెథడ్ లో సూపర్ అని పెట్టాడు. అది మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ? సో జనరల్ గా మనం యూనిట్ ఎప్పుడు వాడతామండి ఆ, మీకున్న ఐడియా మనం ప్రకారం? మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజ్ ని చేయడానికి అని చెప్తాం. ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడే ఆ వేరియబుల్స్ యాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం ఇనిట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు సూపర్ డాట్ యూనిట్ అని చెప్పి మీరు ఆ బిహేవియర్ లెంత్ కామా లెంత్ అని చెప్పి మీరు ఇచ్చారో, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు అంటే యూ విల్ ఇన్హెరిట్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ క్లాస్, అంటే పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి యు ఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఆర్ ద బిహేవియర్ లెంత్ అండి. ఓకే. నా మీరు ఆ కన్స్ట్రక్టర్ ఆర్ సూపర్ క్లాస్ ని మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్లీగా యూ నీడ్ నాట్ టు డిరైవ్ ద క్లాస్ ఫ్రమ్ ద కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్. సో జనరల్గా వై వీ విల్ యూజ్ is that like if you wanted to explicitly derive or if you wanted to explicitly use the particular attributes, అలాంటి కేసులో యూ విల్ బి యూసింగ్ సూపర్ డాట్ ఇనిట్ అండి. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఎన్ష్యూర్స్ దట్ ఇనిషియలైజ్ అయిన కోడ్లో ది సూపర్ క్లాస్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి, అంటే బిఫోర్ ఇనిషియలైజింగ్ ఆఫ్ ద సబ్ క్లాస్ ఇనిషియేట్ చేసే కన్నా ముందే మనకి సూపర్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ సూపర్ క్లాస్ ఇనిషియేట్ అయ్యే విధంగా ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అండి. అంటే బిఫోర్ ద ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ ద సబ్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే విధంగా ఆర్ అలాంటి కేసెస్ లో యూ విల్ బి యూజింగ్ ద సూపర్ method in order to initialize the length comma length or what are the attributes that you will be using. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి, ఎంప్లాయీ ఫ్రీలాన్సర్ అని. ఇప్పుడు చెప్పండి మీ డౌట్. ఇక్కడ పైన మనం పేరెంట్ క్లాస్ లో ఐడి నేమ్ యాడ్ అనేది 3 వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసాము. ఓకే. అయితే కిందకి వచ్చేళ్ళకి సూపర్ డాట్ అని పెట్టాడు. ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయండి? పైనుంచి వచ్చాయి. అంటే పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి మీరు యూఆర్ గెటింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఐడి కామా నేమ్ కామా యాడ్. అర్థమైందా నేను మీకు చెప్పేది? ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా మీరు ఇది కాల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏమేమి ఇస్తున్నారు? ఐడి ఇస్తున్నారు, నేమ్ ఇస్తున్నారు, యాడ్ ఇస్తున్నారు. అది యాడ్ ఇన్ ద సెన్స్ అడ్రస్. ఓకే. దాంతో పాటు ఈమెయిల్ ఇస్తున్నారు. ఇది ఎక్కడ ఇస్తున్నారు? సబ్ క్లాస్ లో ఇస్తున్నారు. ఓకే. నౌ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ దట్ యు ఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ద సూపర్. సో ఫస్ట్ త్రీ అనేది పైనుంచి మెయిన్ క్లాస్ నుంచి పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి తీసుకోమని మీనింగ్, దాని మీనింగ్ అంతేనా? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఓకే, అర్థమైంది. ఇది అర్థం. సో యూఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద అట్రిబ్యూట్స్. అందుకే మీరు ఇక్కడ ఈమెయిల్ అన్నది యాడ్ చేయట్లేదు. వై? బికాస్ యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ది సూపర్ క్లాస్ బిఫోర్ యూఆర్ ఇనిషియేటింగ్ ఆర్ యూఆర్ కాలింగ్ ద సబ్ క్లాస్. ఇదొకటి. ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని బిహేవియర్ ఇది అర్థమైంది. ఇప్పుడు కొన్ని డెండర్ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి. డెండర్ మెథడ్స్ అంటే ఏంటి? సారీ అండి, నాకు అర్థం కాల. డండర్ మెథడ్స్ అని కొన్ని అడుగుతుంటారు ఇంటర్వ్యూలో. డండన్ అండి అంటే ఏంది? దాని మీనింగ్ ఏంది? ఒకసారి ఫేస్ చేయండి, నాకు అర్థం కాదు. డండన్ అని వినిపిస్తుంది. ఐ వాజ్ నాట్ షూర్ లైక్ వెదర్ ఐఎమ్ హియరింగ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళా. డెకరేటర్స్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఓకే, డెకరేటర్స్ నథింగ్ బట్ అంటే మనం ఇప్పుడు @app.get అని చెప్పి మనం చూసాం కదా ఫ్లాస్క్ లో. ఫ్లాస్క్ చూసినప్పుడు @app అని @app.get అని చెప్పి మనం వీ హ్యావ్ యూజ్ దట్, రైట్?
మీకు గుర్తుందా? అది చూసాం సార్, ఇక్కడ నేమ్ సంథింగ్ ఏదో పెట్టారు, అదే కదా మీరు చెప్తుంది? దట్ ఈస్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ అండి. దట్ ఈస్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్. అంటే జనరల్గా ఏంటంటే డెకరేటర్స్ ఎందుకు వాడతామంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ టు మాడిఫై ఆర్ ఎక్స్టెండ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఆర్ మెథడ్ అండి. అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గెట్ మెథడ్ వాడినా, పోస్ట్ మెథడ్ వాడినా, వాట్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇస్ దట్ ఆ గెట్ మెథడ్, పోస్ట్ మెథడ్ మీరు వాడినప్పుడు యు ఆర్ చేంజింగ్ ద బిహేవియర్. అంటే లెట్ మీ ఓపెన్ దట్. నేను పింగ్ చేశాను మ్యాజిక్ మెథడ్స్ ఇన్ పైథాన్. ఎందుకు అడుగుతుందంటే, ఒకప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్ అప్పుడు నేను అనుకున్న తర్వాత నేను రీసెర్చ్ చేయలేదు, అది వదిలేశాను. అది యూట్యూబ్ చూశాను కానీ కొన్ని. జనరల్గా చెప్పండి. ఓకే, డండర్ మెథడ్, లైక్ ఐ గాట్ some image on that and this is, you can consider it as an dunder methods and we call it or short we call it as a double underscore and dunder ante double underscore. డబుల్ అండర్ స్కోర్, ఇక్కడ డబుల్ అండర్ స్కోర్ వస్తుంది. Yeah, like I got this అంటే మన initializing the attributes of the object, string, it will return a string representation of the object and function. ఇక్కడ నేను పింగ్ just చేశాను చూడండి, పింగ్ చేశాను. ఇక్కడ నేమ్ ఈక్వల్ టు మెయిన్ ఇవి మనం ఏ పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తామో తెలీదు. దాన్ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి అంతే. ఇప్పుడు మన ఫ్లాస్క్ లో కూడా మనం యూజ్ చేసాము. వాట్ విల్ డూ ఇస్ దట్ టు ఇనిషియేట్ ద ఇన్స్టెన్స్, ఫస్ట్ లో ఏంటంటే యాప్ ఈక్వల్ టు ఫ్లాస్క్ అని చెప్పి ఇనిషియేట్ చేసుకుంటాము. ఆ ఫ్లాస్క్ లో మన అప్లికేషన్ ఏదైతే మొత్తం రాసుకున్నామో దాన్ని మొత్తం బిహేవియర్ ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి, మొత్తం బిహేవియర్ ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ దిస్ మీరు చూపించిన డండర్ మెథడ్ కానీ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ డబుల్ అండర్ స్కోర్ కానీ మనం వాడతాము. సో హియర్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ అండి. నేను ఈ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చా, బట్ ఓకే, ఈరోజు మీరు టైం లేదు కదా. ఓకే, యూ కెన్ డిస్కస్ టుమారో క్లాస్ ఉందా? టైం లేదని లేదా, ఇవాళతో లాస్ట్ అండి. లాస్ట్. ఓకే, సరే. లైక్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ విచ్ వి విల్ బి యూజింగ్ అండి. అంటే టు యాడ్ సంథింగ్ ఆర్ టు ఇనిషియేట్ సంథింగ్ వి విల్ బి యూజింగ్ డబుల్ అండర్ స్కోర్. ఇది మెయిన్ గా ఏంటి అంటే యూ కెన్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ అంటే మనకు తెలుసు, ప్లస్ అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ అథమెటిక్ ఆపరేటర్, ఇట్ విల్ యాడ్ 2 numbers అండి. అలాంటి ఆల్రెడీ స్పెసిఫై చేసిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యొక్క బిహేవియర్ చేంజ్ చేయాలి అంటే యూ విల్ బి యూజింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ అండి. ఐ థాట్ ఐ హ్యావ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నో, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద ఎగ్జాంపుల్. వెరీ సింపుల్ గా డెకరేటర్స్ అంటే మనం ఏమని చెప్పగలుగుతాం? ఒక సింపుల్ గా మనకు ఒక ఇంటర్వ్యూ అడిగారు, వాట్ ఈస్ ద డెకరేటర్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ అనేది, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డెకరేటర్స్ అంటే సింపుల్ గా మనం ఏమని చెప్పగలుగుతాం? అక్కడ మనం కొన్ని చూసాను, ఎట్ ఏ రేట్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఏది పెడితే అది కామెంట్ నొటేషన్ లో పెడతారు. అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్ క్లాస్ ఉన్న మెథడ్స్ ని లిటిల్ బిట్ చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారా డెకరేటర్స్ పైన ఎట్ రేట్ అని బట్టి? నో, ఇప్పుడు లెంత్ అంటే వి నో ఇట్ ఈస్ అన్ కీవర్డ్ అండి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్. కానీ if you wanted to change the behavior, then you will go with such kind of methods. And I'll share this image with you. I don't think it will be shared. Yeah, I'm unable to paste it. I'm unable to copy it. I'll share this with you. Kabaddi, you can go. Okay, no issues. No, okay, thank you. Yeah. So anything to discuss and Inka? Like I'm done. My part is done. మా సెషన్ గారు ఉంటే Ajay garu, nothing else from my side, Andy. Actually, thanks again, Ajay garu.